ဧည့်သည်တွေအတွက်ထိုင်ခုံအပိုတွေယူခဲ့မယ် I'll bring extra chairs for the guests. I'll bring extra chairs for the guests. အဆင်ပြေမယ်ဆိုငါတငယ်ချင်းကိုပါခေါ်ခဲ့မယ် I'll bring my friend along if that's okay. I'll bring my friend along if that's okay. ခရီးသွားရင်ကင်မရာယူခဲ့လိုက်မယ် I'll bring my camera to the trip. I'll bring my camera to the trip. မင်းတောက်ဖို့ကော်ဖီယူလာခဲ့ပေးမယ် I'll bring you a cup of coffee. I'll bring you a cup of coffee. မနေ့ဖြန်စာရွက်စာတမ်းတွေယူလာခဲ့မယ် I'll bring the documents tomorrow. I'll bring the documents tomorrow. ငါသူ့ကိုသိရကြပြီ I've known him for a long time. I've known him for a long time. ငါအဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာအကြာကြီးလုပ်ခဲ့တာ I worked at that company for a long time. I worked at that company for a long time. ငါဂျပန်ကိုသွားလည်ချင်နေခဲ့တာကြာပြီ I've wanted to visit Japan for a long time. I've wanted to visit Japan for a long time. ငါတို့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတွေ့ရကြပြီ We haven't seen each other for a long time. We haven't seen each other for a long time. ညနေစာစားပြီးသူတို့အကြာကြီးစကားပြောခဲ့ကြတယ် They talked for a long time after dinner. They talked for a long time after dinner. ဟေးရနည်းနည်းငန်နေ The soup tastes a bit salty. The soup tastes a bit salty. လောလောဆယ်ငါတို့နည်းနည်းအလုပ်ရှုပ်နေတယ် We are a bit busy at the moment. We are a bit busy at the moment. ဖုန်းထဲမှာမင်းအသံနည်းနည်းစိတ်ဆိုးနေပုံပဲ You sounded a bit upset on the phone. You sounded a bit upset on the phone. ကျွန်တော်လူစိမ်းတွေနဲ့ဆိုနည်းနည်းရှက်တတ်တယ် I'm a bit shy around strangers. I'm a bit shy around strangers. မင်းရှင်းပြတာနည်းနည်းရှုပ်နေတယ် Your explanation is a bit confusing. Your explanation is a bit confusing. ငါခုစကားပြောချင်စိတ်မရှိဘူး I don't feel like talking right now. I don't feel like talking right now. ဒီတစ်ပတ်ပိတ်ရက်ဘဲမှသွားချင်စိတ်မရှိဘူး I don't feel like going anywhere this weekend. I don't feel like going anywhere this weekend. ဒီနေ့ဘာမှလုပ်ချင်စိတ်မရှိဘူး I don't feel like doing anything today. I don't feel like doing anything today. ဘသူဆက်တဲ့ဖုန်းမှာကင်ချင်စိတ်မရှိဘူး I don't feel like answering any calls. I don't feel like answering any calls. မိုးရွာထဲမှာကားမောင်းချင်စိတ်မရှိဘူး I don't feel like driving in the rain. I don't feel like driving in the rain.
အခုတောင်တစ်ခါတလေငါမွေးရမြေကိုလွမ်းနေ Even now I miss my hometown sometimes. Even now I miss my hometown sometimes. အခုတောင်လူတွေကအဲ့ဒီပွဲကြောင့်ပြောကြတာပဲ Even now people talk about that event. Even now people talk about that event. အခုတောင်ငါအဲ့နေ့ကိုသေချာမှတ်မိနေတော့မယ် Even now I still remember that day clearly. Even now I still remember that day clearly. အခုတောင်ငါအရင်အစာတွေကိုသိမ်းထားတယ် Even now I keep the old letters. Even now I keep the old letters. အခုတောင်ငါတို့အချင်းချင်းအားပေးနေကြတော့မယ် Even now we continue to support each other. Even now we continue to support each other. ဧည့်သည်တွေအတွက်ထိုင်ခုံအပိုတွေယူခဲ့မယ် I'll bring extra chairs for the guests. I'll bring extra chairs for the guests. အဆင်ပြေမယ်ဆိုငါတငယ်ချင်းကိုပါခေါ်ခဲ့မယ် I'll bring my friend along if that's okay. I'll bring my friend along if that's okay. ခရီးသွားရင်ကင်မရာယူခဲ့လိုက်မယ် I'll bring my camera to the trip. I'll bring my camera to the trip. မင်းတောက်ဖို့ကော်ဖီယူလာခဲ့ပေးမယ် I'll bring you a cup of coffee. I'll bring you a cup of coffee. မနေ့ဖြန်စာရွက်စာတမ်းတွေယူလာခဲ့မယ် I'll bring the documents tomorrow. I'll bring the documents tomorrow. ငါသူ့ကိုသိရကြပြီ I've known him for a long time. I've known him for a long time. ငါအဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာအကြာကြီးလုပ်ခဲ့တာ I worked at that company for a long time. I worked at that company for a long time. ငါဂျပန်ကိုသွားလည်ချင်နေခဲ့တာကြာပြီ I've wanted to visit Japan for a long time. I've wanted to visit Japan for a long time. ငါတို့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတွေ့ရကြပြီ We haven't seen each other for a long time. We haven't seen each other for a long time. ညနေစာစားပြီးသူတို့အကြာကြီးစကားပြောခဲ့ကြတယ် They talked for a long time after dinner. They talked for a long time after dinner. ဟေးရနည်းနည်းငန်နေ The soup tastes a bit salty. The soup tastes a bit salty. လောလောဆယ်ငါတို့နည်းနည်းအလုပ်ရှုပ်နေတယ် We are a bit busy at the moment. We are a bit busy at the moment. ဖုန်းထဲမှာမင်းအသံနည်းနည်းစိတ်ဆိုးနေပုံပဲ You sounded a bit upset on the phone. You sounded a bit upset on the phone. ကျွန်တော်လူစိမ်းတွေနဲ့ဆိုနည်းနည်းရှက်တတ်တယ် I'm a bit shy around strangers. I'm a bit shy around strangers. မင်းရှင်းပြတာနည်းနည်းရှုပ်နေတယ်
Your explanation is a bit confusing. Your explanation is a bit confusing. ငါခုစကားပြောချင်စိတ်မရှိဘူး I don't feel like talking right now. I don't feel like talking right now. ဒီတစ်ပတ်ပိတ်ရက်ဘဲမှသွားချင်စိတ်မရှိဘူး I don't feel like going anywhere this weekend. I don't feel like going anywhere this weekend. ဒီနေ့ဘာမှလုပ်ချင်စိတ်မရှိဘူး I don't feel like doing anything today. I don't feel like doing anything today. ဘသူဆက်တဲ့ဖုန်းမှာကင်ချင်စိတ်မရှိဘူး I don't feel like answering any calls. I don't feel like answering any calls. မိုးရွာထဲမှာကားမောင်းချင်စိတ်မရှိဘူး I don't feel like driving in the rain. I don't feel like driving in the rain. အခုတောင်တစ်ခါတလေငါမွေးရမြေကိုလွမ်းနေ Even now I miss my hometown sometimes. Even now I miss my hometown sometimes. အခုတောင်လူတွေကအဲ့ဒီပွဲကြောင့်ပြောကြတာပဲ Even now people talk about that event. Even now people talk about that event. အခုတောင်ငါအဲ့နေ့ကိုသေချာမှတ်မိနေတော့မယ် Even now I still remember that day clearly. Even now I still remember that day clearly. အခုတောင်ငါအရင်အစာတွေကိုသိမ်းထားတယ် Even now I keep the old letters. Even now I keep the old letters. အခုတောင်ငါတို့အချင်းချင်းအားပေးနေကြတော့မယ် Even now we continue to support each other. Even now we continue to support each other.